Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sai Gaura Bhaktavri Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Jaya Nitya Vijay Gauranga Jaya Nitya Jaya Vijay Gauranga Jai Jai Prabhupada 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 Jai Prabhupada Nitai Gaura Haribo 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 Gaura Haribo Shri Guru Nitai Go Premanandi Hari Haribo Srila Prabhupada Ki Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Shri Shri Doyal Nitai Vijay Gauranga Ki Srimad Rasa Ganaiti Murti Mahabha Prakash Jagannath Swami Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Srila Prabhupada Sankirtan Marathon Ki Gaur Premanande Samaveda Bhakti Vinda Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. So I'm repeating the rules for this morning. Yes, rules. Unless you're required to hold up the wall, then everybody please come close. So in our last
session we spoke something from the 19th chapter of the 10th canto about the cowherd boys. And we explained how this particular chapter describes Krishna's personal instructions about preaching. Tehát a 19. fejezetből beszéltünk, és arról beszéltünk, hogy ez Krishna személyes utasításai a prédikálásról. And the behavior of the cowherd boys. És a tehénpásztor fiúk viselkedéséről. So we want to continue where we left off. Itt szeretnénk folytatni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It's okay. No? No. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gora Graganya Gana Gotra Goloruharam Goranga Gudatama Gopyata Kolpa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami. So we heard how Krishna sent the boys to go and beg from the Yagya Brahmins. Hallottunk arról, ahogy Krishna elküldte a tehénpásztor fiúkat, hogy kolduljanak a Yagya Brahmanáktól. And those Yagya Brahmins were so bad, they wouldn't even look at the boys. Ezek a Yagya Brahmanák annyira rosszak voltak, hogy még rájuk se néztek. Just like sometimes devotees going out in the street on behalf of Krishna and trying to give someone a book and they won't even look at you. Úgy, ahogy néha ez velünk is történik az utcán karácsonyi maraton alatt, hogy valaki ott van az utcán, és emberek rá sem néznek. So then the boys came back to report to Krishna. Így a fiúk visszajöttek, hogy jelentést tegyenek Krishnának. They had a bad day. Rossz napjuk volt. They went out on Krishna's order and they didn't get anything. Elmentek Krishna utasítására, és semmit nem kaptak. And how sympathetic was Krishna? És mennyire volt együttérző velük Krishna? No sympathy, zero. Nulla szimpátia, Krishna nulla just együttérzés. laughed. Krishna csak nevetett rajtuk. And Srila Prabhupada, in Krishna book, and our acharyas have described that Krishna was laughing to give some instruction. És Srila Prabhupada is a Krishna könyvben elmagyarázza, hogy Srila Prabhupada úgy azért, hogy Krishna azért nevetett, hogy utasítást adjon ezzel. That when you go out to preach and when you go out to beg, sometimes you're going to be refused. That's the way it works. Hogyha kimész prédikálni, ha kimész koldulni adományt, akkor néha visszautasítanak, ez így működik. Does that make sense? Ennek van értelme? She says yes. Is it fair? És igazságos? If I'm really God's representative, I mean, shouldn't he just do a few things and make people stand in line to give me donations and take books, right? No? Nem úgy van, hogy ha én valóban Isten képviselője vagyok, akkor yes. nem úgy kellene csinálni, hogy akkor Isten elrendezi, hogy ott legyen a sorba állnak a könyvekért, és adományokat akarnak adni nekem mindannyian. That's what happens when Prabhupada Jivan Prabhu goes out to distribute books. There's a queue of people just waiting in line. He's so saintly, I want to give him some money and take a book from him, right? Prabhupada Jivan Prabhu mondja, hogy igen, így kellene, hogy legyen, hogy Isten ezt rendezze el. És aztán mondta a férjem, hogy igen, hát mert amikor ő kimegy, akkor ilyen hosszú sor áll, hogy annyira szent személynek látszik, hogy mindenki szeretne neki adományt adni és könyvet elfogadni tőle. I know all of you are very tolerant and very humble, sincere devotees. Tudom, hogy mindannyian nagyon türelmes és őszinte bakták vagytok. But was there ever just a little voice in the back of your mind saying, it's not fair?
De volt olyan, hogy néha csak egy ilyen egészen halk hang a fejetekben ott hátul mondta, hogy hát ez nem igazság. Krishna should send some success. Krishna küldhetne már valami sikert. But we discussed in our last session how those problems that we encounter when we go out, that's actually a great blessing. De a múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy ezek a problémák, amikkel találkozunk, amikor kimegyünk könyvet osztani, akkor ezek valójában nagyon nagy áldások számunkra. And we sung a little bit of a song from Bhaktivinoda Thakur's Saranagati. És Bhaktivinoda Thakur Saranagatiából egy dalrészletet éneklünk. Gurudev Tomara Sevaya Dukkha Hoya Jata Seyota Parama Sukha Bolo Bolo Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Seva Sukha Dukkha Parama Sampada Nasaye Avidya Dukkha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Gurudev, Tomara Sevaya, Dukkha Hoya Jata, Seyota Parama Sukha. It's easy to sing. It's not so hard to do it. Huh? It's easy to sing, but not so easy to do. Not so easy to do. Thank you. Könnyű énekelni, de nem olyan könnyű megcsinálni. That whatever Tomara Sevaya, whatever I do in your service, Bármit is tegyek a te szolgálatodban, Dukkha Hoya Jata, whatever suffering I get then, és bármilyen szenvedést is okoz ez, Seyota Parama Sukha, that's my greatest happiness. ez a legnagyobb boldogságom. Seva Sukha Dukkha Parama Sampada, the happiness and distress that I get in your service, that's the greatest wealth I have. Az a boldogság és boldogtalanság, amit a szolgálatodban megtapasztalok, ez a legnagyobb gazdagságom. Nasaye avidya dukkha. That suffering that I get, it'll destroy all suffering. Ez a szenvedés, amit megtapasztalok, ez minden más szenvedést el fog pusztítani. I'd like to look at a verse in the 11th canto of the Bhagavatam. Szeretnék a Bhagavatam 11. énekében egy Chapter verset megnézni. 23, text 5. 11-23-5-ös verset. Kenachit bhikshunam gitam paribhutena jurjanai smarata driti yuktena vipakam nija karmanam. Once, a certain sannyasi was insulted in many ways by impious men. Egyszer egy bizonyos szanyászit nem jámbor emberek különböző módon sértegettek. However, with determination, he remembered that he was suffering the fruit of his own previous karma. De nagy eltökéltséggel ez a szanyász inkább arra emlékezett, hogy az előző karmájának a gyümölcseit tapasztalja. Srila Bhaktisiddhanta gives a very amazing purport. Srila Bhaktisiddhanta egy csodálatos magyarázatot fűz ehhez. Often those who give up the materialistic path and devote themselves to renunciation are attacked by impious persons. Gyakran azokat, akik feladják az anyagi életet és lelki élet útjára lépnek, őket megtámadják a nem jámbor személyek. That means all of you. Vagyis ez mindannyiótokat jelenti. You gave up the path of materialistic life. Ti feladtátok az anyagi élet útját. You came to the path of bhakti. Eljöttetek a bhakti útjára. And sometimes some impious persons criticize and attack you. És néha akik nem jámborok, azok kritizálnak és megtámadnak benneteket. Srila Bhaktisiddhanta goes on.
És a Bhaktisiddhanta folytatja. This analysis, however, is superficial. Ez az elemzés azonban felületes, felszínes. Since the punishment we experience is actually the cumulative result of our past karma. Mert a büntetés, amit kapunk, valójában az elmúlt karmánk felgyülemlése. Some renunciates show lack of tolerance. Vannak olyan lemondott személyek, akik nem tudják ezt szépen eltűrni. When presented with the remnants of their previous sins, Amikor az előző bűnös cselekedeteiknek a visszahatásai ütoléri őket, and as a result, és ennek eredményeképpen they're forced again to enter again under the path of impious life. arra kényszerülnek, hogy újra a jámbortalan cselekedetek útjára lépjenek. So he explains that these problems that we encounter in our life, Vagyis elmagyarázza, hogy ezek a problémák, amikkel találkozunk az életünkben, we have to tolerate them. el kell őket tűrnünk. And if we can do that and forgive those persons who are offending us, És ha ezt meg tudjuk tenni, és képesek vagyunk megbocsátani azoknak, akik megsértenek bennünket, then we make advancement. akkor fejlődünk. But if we can't tolerate it, De ha nem tudjuk elviselni, and we become angry, ha dühösek leszünk, then we'll fall down. akkor leesünk. Before I joined this movement, I was a caveman, literally living in a cave. Mielőtt csatlakoztam ehhez a mozgalomhoz, szó szerint barlanglakó voltam, egy barlangban laktam. My wife sometimes says I'm still a caveman. A feleségem néha azt mondja, hogy még mindig barlanglakó vagyok. I was living in a cave in the mountains. A hegyekben éltem, egy barlangban. And the only shoes I had were these big leather boots. És az egyetlen cipőfélém, ami volt, ez ilyen nagy bőrcsizma volt. So when I joined the temple Bakkancs. in Los Angeles in 1982, Amikor 1982-ben beköltöztem a templomba Los Angelesben, they called me Bhakta Mark. akkor Bhakta Márknak hívtak, And they said, hey, new Bhakta, you should come. We're going on Harinam. és mondták, hogy gyere új Bhakta, menjünk Harinámra, gyere velünk. And we went to Venice Beach. Elmentünk a Venice Beachre. It was the first time I'd ever been in Harinam. I had a dhoti on and kurta and these big leather boots. Az óceán partjára, és volt rajtam a kurtám, a dótim, és ezek a nagy bőrbakkancsok. And I was Azt voltam. kind of dancing in the kirtan, you know, like a new person. Táncoltam a kirtanon, And one of the non-devotees who were watching decided that he should bless me. és az egyik néző, tehát nem egy bakta, hanem aki ott figyelte az eseményeket, úgy döntött, hogy megáld engem. So he took an egg and he threw it and he hit me in the face with an egg. Ezért a képembe vágott egy tojást. And I said, "But I'm trying to do something saintly and go out and chant and help people, and they're throwing an egg and hitting me in the face." Én próbálok valami szent dolgot csinálni, kimegyek és segítek az embereknek azzal, hogy énekeljük Isten neveit, és akkor valaki egy tojást vág hozzám. I wasn't sure what to do. I'm just a new person. It's the first time I'd ever been in Harinam. Ez az első harinámom, teljesen vadi új ember vagyok, nem tudtam, hogy mit csináljak. So I thought I should be saintly. És gondoltam, hogy biztos szentnek kell lennem. So I just kept dancing. I didn't even wipe off the egg. It was just all over my Ezért még le se töröltem a tojást a képemről, hanem csak táncoltam tovább. And after a minute or two, Pushpadanta Prabhu, Prabhupada's disciple, who was our Bhakta leader, came and wiped it off my face. És egy-két perc múlva Pushpadanta Prabhu, aki a bakták vezetője volt, odajött hozzám és letörölgette rólam. And that was my welcoming to the Hare Krishna movement. Ez volt az Isten hozott. Ez volt az üdvözlésem a Hare Krishna mozgalomban. That's the way it works sometimes. Így működik néha. Our acharyas have commented on this verse and section in the Bhagavatam we're just reading from. Az ácsajáink a Bhagavatamnak ehhez a részéhez, amit most olvastunk, a 11. éneket. It tells a story Azt a
azt a megjegyzést fűzik, elmondják ezt a történetet, about a very materialistic person who decided he would become a devotee. egy nagyon anyagias szeméről beszélnek, aki úgy döntött, hogy bakta lesz. And during his materialistic life, he cheated many people for money. És az anyagi élete során nagyon sok embert becsapott pénzért. He was not very popular. People hated him. Nem volt nagyon népszerű, emberek gyűlölték őt. But then he joined the Hare Krishna movement. De aztán csatlakozott a krisnásokhoz, And he accepted a guru. és elfogadott egy gurút. And his Guru Maharaj told him that I want you to go out every day and beg from people. És a Guru Maharaj azt mondta neki, hogy azt akarom, hogy menj ki, és minden nap koldulj az emberektől. Yes, Guru Maharaj, I'm very good at collecting money. Igen, Guru Maharaj, én nagyon jól tudok pénzt gyűjteni. And then his guru told him, I want you to go in your village where you're from and go door to door. És akkor hozzátette a Guru Maharajom, de azt akarom, hogy abban a faluban, ahonnan való vagy, hogy ott menjél házról házra, ott házaljál. He said, Guru Maharaj, I don't think that's a good idea. Guru Maharaj, nem hiszem, hogy egy nagyon jó ötlet. I'm not really popular here. Nem vagyok itt nagyon népszerű. If I go to some other village, I can collect a lot for you. De hogyha egy másik faluba mehetnék, akkor sokat tudnék gyűjteni neked. No, I want you to go door to door in this village. Nem, én azt akarom, hogy ebben a faluban házaljál. Yes, Guru Maharaj. Oké, igen, Guru Maharaj. And so he started going door to door, and what kind of reception did he get? Szóval elkezdett menni házról házra, és hogyan fogadták? You bogus person, get out of here. Te csaló, takarodj innen. You cheated me, and now you're dressed up like some kind of sadhu coming here and after you cheated me, you're coming now to beg for me? Get out of here. Korábban becsaptál, most meg fel vagy öltözve, mintha valami nagy szent lennél, hogy tőlem kolduljál, akit már becsaptál korábban. Menj innen. He had a bad day. Rossz napja volt. He didn't collect anything that day. Aznap semmit nem kapott. At least money. He collected a lot of abuse. Legalábbis pénzben. Nagyon sokan viszont bántalmazták. At the end of the day, he went to his guru. A nap végén oda ment a gurujához. His Guru Maharaj said, so give me whatever you collected. Guru Maharaj kérte tőle a laksmit, amit gyűjtött aznap. Guru Maharaj, it wasn't a good day. Guru Maharaj, hát nem volt jó napom. I didn't collect anything. Semmit nem kaptam. His guru said, so tomorrow I want you to go back to the same doors, the same places. És akkor mondta neki, hogy jó, akkor holnap menj oda, és menjél vissza ugyanazokba a házakba, ahol ma jártál. He said, Guru Maharaj, I really don't think that's a good idea. Guru Maharaj, én tényleg nem hiszem, hogy ez nagyon jó ötlet lenne. They weren't very happy to see me today, and if I go there again tomorrow, they're going to be really angry. Ma sem nagyon örültek nekem, de ha holnap is visszamegyek, akkor tényleg nagyon dühösek lesznek rám. You go. Menj csak. Yes, Gurudev. And Igen, so he did. Gurudev. And the next day he went. People were even more angry. És amikor másnap ment, akkor az emberek még jobban feldühödtek. Some of them threw things at him. Van, aki megdobálta, Someone picked up a stick to beat him. van, aki botot ragadott, hogy megverje, They said bad words to him. káromkodtak is rá, And he didn't collect anything. és semmit nem gyűjtött. At the end of the day, his guru said, so, give me your collection. A guru a nap végén kérte a gyűjteményt, amit összegyűjtött. Guru Maharaj, I didn't collect anything today. Guru Maharaj, ma se sikerült semmit gyűjteni. They were really very angry. Tényleg nagyon mérgesek voltak rám. Well, so you go back again tomorrow. Jó, hát holnap megint menj ki. Guru Maharaj, really, I don't think it's a good idea. Guru Maharaj, tényleg nem jó ötlet. But you go. De menj csak, menj csak. Yes, Gurudev. Igenis, Gurudev. So he went again, and some people beat him. Elment megint ugyanazokhoz az ajtókhoz, és van, aki There was megverte. one person who smiled and said, oh, I was waiting for you. De volt egy személy, aki mosolygott rá, és mondta neki, hogy have- vártalak már, I have something I want to give you. szeretnék valamit adni neked. They'd collected a bowl of urine which they threw in his face. Egy
vödör vizeletet gyűjtött össze, amit a képébe vágott. He didn't collect anything that day. Aznap sem gyűjtött semmit, Just a bad smell. csak a rossz szagot. He went back to his guru at the end of the day. Visszament a gurujához a nap végén. Where's your collection? Hol az adomány? I didn't collect anything. Semmit nem gyűjtöttem megint. And guru told him, you go again. Menj újra. And he kept doing that. És ez így ment tovább. And after some days, Pár nap múlva the people saw, hey, I threw a bucket of urine on you yesterday. egy vödör vizelettel öntöttem le az egyik nap. I insulted you. Én meg megsértettelek. I beat you. Megvertelek. And you're still coming. És még mindig jössz. You're actually a real sadhu. Lehet, hogy tényleg szent lettél. And I want to give you something. Ma adok neked valamit. And everybody started giving him donations. És kezdtek neki adományokat adni. He had a good day. Jó napja volt. At the end of the day, his guru asked him, so where's your collection? A guru a nap végén kérdezte, hogy na, hol van az adomány? Yes, Guru Maharaj, today I was number one in collection here. You can have it. Igen, Guru Maharaj, ma én nyertem meg az adománygyűjtést. Itt van, tessék. And then his guru told him, don't go back there tomorrow. És akkor a guruja mondta neki, ide ne menj vissza holnap már. So, what is really the real collection? Mi az igazi adománygyűjtés? What are we really doing? Is the temple really just so eager to get some money? Valóban arról lenne szó, hogy a templom annyira mohón vágyik arra, hogy pénzt hozzatok be? Srila Shivaram Maharaj had some bills to pay or something, so he's sending all the devotees out. Shivaram Maharajnak ki kellene fizetni a számláit, és ezért küldenek titeket? It's not for him. Nem róla, neki van. It's for our benefit. Hanem a mi hasznunkra. We're getting such an opportunity. Olyan lehetőséget kapunk. It's said in Shastra. A Sásztrában az áll, Vipado Vipadanaiva vipada, sampadonaiva sampada. That whatever problems you have, they're not really problems. hogy bármilyen problémád is van, ezek nem igazi problémák. Whatever wealth you collect, that's not really wealth. Ami gazdagságod van, ez nem valódi gazdagság. Vipad vismaranam Vishnu sampanarayana smriti. But that time, whatever problems that we get that help us to remember the Lord, that's our real wealth. Hanem azok az idők, amikor a problémáink miatt emlékezünk Krishnára, az a valódi gazdagság. If there were no problems, Ha nem lennének problémák, how would I become purified? hogyan tisztulnék meg? How would I get the blessings of Guru and Krishna? Hogyan kapnám meg Guru és Krishna áldását? But when they see that I'm suffering, that I've got egg on my face, De amikor látják, hogy szenvedek, itt van a tojásságája, csorog le az arcomon, and I'm tolerating that és elviselem, for them, értük, then we get blessings. akkor áldást kapunk. So it's a great opportunity. Ez egy nagy lehetőség. And we'll stop there. Itt most megállunk. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Srila Prabhupada Sankirtan Marathon ki, Shri Shridhar Nitai Vijay Gauranga ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bo, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bheva Cha Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Andakoti Vaishnava. You're going out today? Please give this to somebody. Oops. Sorry.